boyfriend, you start feeling negative about whoever wants to befriend this particular person. Nga n'okumumanya tomumanyi, nga n'omukwana tonnamukwana, nga n'empeta tonnaba kugimuteekako kulaga nti wuwo. Nze ngambira nti either way kuniza n'osirika n'ofa kisiri oba lekulira mukwanire wabbali. You people communicate ogenda feel away the pressure. There's so much to deal with. Love tena gwe yali eyabiza eyabye abo bokka abatasobola kwekontrolinga. Right now our hearts can't take this. So please communicate your feelings. Like, okay, jokes aside, back in the day, you people, you never used to spend so much time together. Because now what? There was no time for just mingling and just having fun and having a great time. But now we get a chance whereby I've been going to school, then university, and now I'm working. And I'm ripe. I'm of age. So it means the people that I have to date are either in my church or at my workplace. Sigenda kujja musajja mukubo nga ku mulimu wali abalenzi abanyirira. Noonyeza ku church. Ne ku church mutulimba nnyo. Not you have to have enough playing ground. Pavin, this business of seeing this man at work. He's dressed well. He smells good. Yes. He always, you know, deadline. Yes. You know, babambalira ne bababuzaabuza naye nga ne wakaleseyo omukazi. Anti no, anti sitonkozesa nsobi. Anti kakati era nkuyamba olemekola nsobi. Single. Waliwo okubeera nga toyina bukakafu nti ali single. Ng'omulaba bulabi ku mulimu. Okay, yeah, attraction etandika na maaso, na birowoozo and all those things. Then you start daydreaming. Then, you know that song of Fantasia, when I see you. Benkulaba buli lwokwata obwo obuviri manya laavu etippye. Manya laavu etippye. Mama, kireke etippe mama. And so leave me alone, by the way. Let me explain to you. There's a certain situation whereby you're caught in a place and you don't know what to do. And there's nothing as beautiful as something forbidden. And I'm being honest, especially when you know human resource yagamba, no relationships at your workplace. If you're caught in a relationship, one will leave, one... Yeah. So the problem is Volugambo. This is what I have to say. If at all you're going to date your workmate, both of you have to be extremely good workers. Okay? Both of you have to be irreplaceable. Anti kati nze my brother, one of my brothers, sijja kwogera mannya nsi yonna mmanyi. Sijja kwogera ya. Asirika. Yali alina waakola. N'agenda ayagala omwana muwala. Kakati ng'etteeka lyayita. Teri. Era nga amazima gennyini omu ku bba abayina kuvaayo. Kati baatuuka ekiseera nga relationship etandise okunyiinyiitira. Ng'amazima gennyini ne bwe bayisa bwe bati mu korido olabira ddala nga waliwo kwegamba nga bulaavu bwambuka bwe buti n'obuwojjolo bwe buti nga n'abantu bonna ababeetooloola baagala always kulinda kulaba bano oba n'abayisiŋŋanya oba nga tuli mu meeting kacaayi oba onaawanisa omukono alina kyagenda okwogera mu meeting nga batunulira. Kati singa abantu ababiri mubeera mulaavu mwekka ku mulimu nga kyammwe babiri ogambako nti kale naye time comes when you start affecting other people to an extent nti bangi batandika nabo okwagala okumenya etteeka. Kati time yatuuka nga bosi bombi abaagala nedda bombi nga teyandyagadde kulekawo n'omu, you know, the brother teyandyagadde kugoba n'omu. Omu yali mulungi nnyo mu kusoma amawulire ge ng'agasoma bulungi, kati omulala nga bwe kijja ku presentation nga musufu ye bannaye mbadde ntya kakati bosi n'abayita n'abagaba bannaye ndaba ebiwojjolo bibuuka buli wantu. Kati ebiwojjolo tebyetoolodde mmwe mwekka naye byetoolodde ne bannammwe ki abalala. N'agamba bannange naye mbasaba twekunizeeko tukakkaneko obadde otya wuliriza kakati bambi nabo ne bagaa kakati tukoze tuoba omwagende
munyambe kubanga you're good people muri bakozi balungi kwamba I cannot let any of you go because I don't also know how far your relationship would go. It's going to go, exactly. Okitegera. So I cannot kakati mbadde nsaba just mwe controlling bwe controllinzi ekintu kireme kumanyika nnyo kati jjukira nze brother affe fe ewaffe emberere kutukira ku kiro ky'embaga kuchembaga mbadde bayekisooka nkugambye honeymoon night embeera weekutukira sina kindi okutya kuba kungi honeymoon tusobola n'okumalayo ewiiki nga teri kitambudde anti ekintu kyotannalyako ekintu kyotannalyako kati for instance nze first of all okutya kwali kungi naye on top of that nga ne senga alemedde kayagala kusula wansi wa kitanda kyaffe ne mu hoteri gye twagenda ne mu mmotoka zino zonna ez'abagole olunaku lwonna olw'embaga senga ng'alino nedda senga simanyi kwegamba bambi yayagala nnyo ebyannazzi kuno oba ebyannazzi kuno oba kwekunkwata ennyo munnange senga yalemerako nga senga tutuuka okuyingira tuti ruumu senga ye yasookamu neŋŋawo omwami tugenda tukola tugenda kukola tutya neggomesi yenno anti azze kulaba oba omwana agenda kutuukiriza ensonga kakati awo ne neebuuza ensonga bw'eneegaana nti yandaga ekyokukola nti abedda bwe baakolanga abedda nti bwe baakolanga ate sibasenga abedda bannazi kuno abaasiwuka empisa of course but you see the thing is it's very important to respect each other at work. No one said. Abantu bano be mukola nabo. Mulekera okubatwala nge there's nothing as sweet as forbidden love. Heartbreak bwemala nejja. There's nothing as sweet as, just saying that guy that, you're attracted to and you're thinking, oh my God, is he thinking about me? Are we thinking about each other at the same time? Boss nakuita nogama, oh my God, like, do I look nice? Is my dress, no tukekiseera kwegamba nowuliranga butterflies zikuta. Let people love each other boss if they want to love each other. abakozi okwagalana ate gwe n'otandika okwagala abakozi oli boosi gwe wateeka etteeka era emirundi egisinga Pavini kasita heartbreak mugifuna ku mulimu. There are a lot of things that are going to take place there. Omwana mu kifo ekyokukola emirimu abamu kukaaba bukaabi. That's why I like where I work because omulenzi tulinga bali ewaka. When you're suffering with a heartbreak, bambi agenda ko wali. You get, of course, the girls. I don't know about the guys, but I know. Exactly. I know he would call you, counsel you, talk to you, and get to know all your because he understands these things. Musumba ali very protective of bawalabe. And he's a pastor at the same time a boss, so we thank the Lord. Kakati waliwo balinga tayagala kumanya. And I second that. You're both human. You're both mature people who decided to go against my rules of my workplace, to go around and sneak around and start a relationship. If your heart is broken, it's not allowed. Ne babaga nti bannayo mubeere anti babalungamya naye nga emirundi egisinga oluusi babosi olinanga basatu waliwo bosa ow'okunguluddwa waggulu ddala ne beerayo bosi addakaawo ne wabeerawo bosi addako okay kaakati n'obeera mu kiseera nga babosi bano ate bavuganya n'abalenzi be mukola nabo kati njagala nnyo abantu bategeere nti babosa abasinga babeera bantu ba buvunaanyizibwa kubanga when a boss presents a place for you to work from kitegeeza olina okugoberera amateeka okay yes. It's very important but many times the boys or the men that we work with mwatufuula chanisi yakuzanyisa weekend ogenze nono weekend ate abo abalenzi obalaba tolimanya na gye babeera kuba bwe muva ku mulimu mudda mu lodge all the time. Yes, constantly. It is not easy for this guy to say tugende waka. To be young and in love. Kati time netuuka mwasuze mwenna ku makya time ya kukola omwami n'akuvugana n'akuleka eri
Nojanga otanti temwagala kulaba nti ndo muri mwenna. Yes. It's embarrassing because you will never be claimed. And then the other problem is you're going to feel, you're going to be jealous all the time. Buli womulanga yogera with the opposite sex. Si changu, emirimu giba tegijja kutambula. Buli womulanga takufavorinze because if you're sleeping with the boss, you expect little favors or big favors all the time. Like letting you sleep the deadline, you know, like extending whatever. Osabanga busabi n'atakuchawa. Like looking at each other. Yes. Kati whether with an immediate supervisor or with a workmate, I do not advise. Kubanga omuntu ono abantu bano tebagenda kujjayo their whole self creativity into the company. They will not do much. Okay? They will not do much. Stopping you from what? How is my relationship stopping you? Anti kati wabaawo ensonyi bwe nayogera ekintu bwe nateesa ekintu ne kitayita oba bwe natuuka ekiseera you begin competition etali healthy. I should be giving out tips on how to have a secret relationship. Otandika n'okufuna lonzi osobole okwambala obulungi ennyo okusinga abawala abalala bw'olaba omuwala omulala ng'ayogera n'omuntu wo. It should be between mature people who have decided to do this. As long as they are above 18, that is where we maturity. You can't be stupid in love at work. You have to know that you have deadlines to meet, you have bosses to impress, you have things to do at your workplace. Oshegera, nti singa kuno mulimu tegubadde nono musajja oba nono mukyala tewani musanze. Era bw'onoogenda, how sure are you anasigala nawe? Because it could be a work fling. She likes the way ngabwotesa oba wokola whatever it is that you do that she's attracted to. And if you notice, most cases these flings don't last. They don't last. They don't last because at the end of the day you're going to realize then you're spending so much time together. You're always at work together. You're going to realizing nempale tagisiba bulungi. Ochitegera. Then you're going to be embarrassed about some things. The way omusinga magezi, he doesn't want you to compete with them. Like mugena kujamu bu corrosions bungi because you are spending so much time together. It's only interesting in the start, in the beginning. Yeah, they it are can good be quite to look exciting. At. They think that they are sneaking around yet. For you, you don't know what happens in the toilets of workplaces. Ono wava mu office wasituka n'agenda mu toy. Nono lwasituka n'agenda wa mu toy. Bintu bingi nnyo biggwera mu zitoyi eyo ez'emirimu. Bannange mugende mu. Yes. Bintu bingi. Era singa bwetegereza offices ezisinga obungi mu toilets waliyo ne kondomu. Bateekayo kamubutu nkubulire. Sikulimba. Bateekayo condoms. No, I'm being honest. Bateekayo condoms nti abannange tetubafiirwa ekijja kijje tukusange ng'enkuba ogyegamye. Yes, emirundi egisinga because they know that these things happen. Wadde teeka libaawo. Yes, wadde teeka libaawo, but there are a lot of things ebiggwera mu gundi ezo mu zikaabuyonjo or rather nja kuziyita waterborne toilets, you know, nga emirimu era njagala nnyo abantu bonna nga olina abaami omwami ng'akola nfuba okulaba nga ava awaka nga buli kintu kyonna omukusizza kikumi ku kinnaakyo muwe ekyeggulo nga kijjuvu kikumi ku kinnaakyo muwe ekyekiro nga kijjuvu bulungi akatunda muwe akatunda kute bulungi akatogo ku makya oba wakiri musibiririre kubanga buli lw'omuleka enjala n'agenda nga waliwo ewatajjudde bulungi Jebali abayinzi. Yes, jebali abo abo sibaganye. Then at the end of the day, there's not much you can do. Do your part, ngati wakugambye, but if that's who you ended up with, yeah, you mwabami abamanyi okugamba for us tulina ebizibu bingi ku mutwe omukazi lwaki anyiga nga simugambye you are smart alina abaana nga bana abamugamba banange kati gwe gwensoso okukikolera gwasoso okundaba n'otanyega because she's not used to this kind of treatment. Nengenda n'ensiba enviiri zange oziraba ntuuse kuzijjayo noma kulikayo mu saaluuni tuli mu myezi ebiri kati naye nga gaayi ku mulimu yasooka n'okulaba nti nakyusiza akaviiri all the time gaayi ku mulimu yasooka n'okundaba amaaso gamyuse Bosi yanvumye. Yes. Is there a way I can help you? Gwetolaba wazeba amaaso tofaayo. Ate njagala abantu bategere nti omuntu atufaako omuntu atwagala those little things matter a lot. Buli omu ayagala omuntu okumuwembejja buli omu ayagala omuntu okunotisinga obuntu n'akantu kaba akwese. Flattery is key. If you flatter, it's very important. Just flatter and flatter and flatter whether it doesn't matter how big or how important that person is.
they'll come down. Era bino ebintu abaami abambi bagamba omukazi sigenda mukkiriza kukola era ng'akola atya bajja mulaba eyo bamukwanireyo n'awaka babakwana n'owa chapati awaka ne bana abasizi b'enjala abasizi b'enjala nga bawoomeddwa bintu abasizi b'enjala lidda abasizi b'enjala emirundi egisinga obungi abo abasizi b'enjala nkugambye kankubuulira amazima buli ayina omuntu we ng'omwagala nnyo kola ekisoboka kyonna okuva awaka ng'ajjudde bulungi baba bagenda mu saloon ogende naye they have to massage your leg muscles. Ate kankubulira omuntu akwata ku bugere wano ne ku ntumbwe bwati n'ayambuka nga walinga gy'asala enjala nze bankola enjala omulundi ogu weddingidde saddayo kubanga namanya kati ne malanzirayo n'enteekayo obugere buti babukwate buti waliwo omuliro ogujja okwaka eruddaawo emirundi egisinga obungi touch magical touch eno pavini kati ogimanyi bulungi anti what's your problem? Omukazi oteekayo njala ze balina okusala naye oli ava ku njala olwala ne lwambuka ne ludda n'eno lutannakula olwala ne lwambuka n'eno lujje tutannakula n'alyoka akwata engalo zinona kyokka ng'omwami wo tabikolangako ogamba bannange ate omuntu akwata bukwasi wano omubiri gwonna omuliro ne gwo bannange nedda beware. She's always asking for so much money for nails. She's always changing her nails. Why? Amalayo hours 3. Ali mu saloon. No, 3 hours is okay. Era abaana abalenzi abali eyo singa mukimanyi nti hair dressing ennaku zino kyafuuse ekintu ky'abalenzi. Mwandibadde musoma nnyo ne mutereeza. No, usually men are good at what they do. When men learn something, they do it well. And they're good at what they do. I don't mean, not in your way. Simu busegu. Nedda. Have you seen that the best chefs are male? Ekyo si kigamba era abakyala bali eyo mwenyweza emirimu bagitutwalako kubanga abalenzi bano balina kye tuyita customer care naddala ng'atuuse ku mutwe gw'omukyala n'alyoka ku masaagi ng'enviiri wano mu kuzinaaza wano n'owulira ng'obunyenyenkule bukuli omubiri gwonna ng'obunyenyenkule bubutambudde kaakati ng'agenda akomawo ewuwo tofa nayo oli awo kyukira eno wo tategerekeka tali kiriya ayinza n'okuba ng'agenda kuwaana naye nga bakuwaanya edda tokyayagala kuwaana kaakati nsaba bannange ku mirimu gyaffe emirimu tugiwe ekitiibwa emirimu tugiwe ekitiibwa kubanga emotions zino emirundi egisinga zitulema okucontaininga. I will say it again. I feel like it's okay. Nedda nojjanoga kati oyo abadde agamba ki abadde agamba ki nti abadde ambuuza bino lwaki tabibuuza oli era gwe gwabuuza n'olyoka olaba olutalo waliwo eritojjerasi ekulema okontrolinga ate kati heartbreak olina bukakafu kinti togifune kuba n'abalenzi abakyali mu sampling basampulinga kwono n'asampulinga ku muwanvu n'asampulinga ku mweru n'asampulinga ku mutono n'asampulinga nga balinganga bamutuma sampolo nti ziwere mmeka olyoka osalewo kiriwa kati emirundi egisinga kubanga working places zirimu era bantu bato abatyasampulinga abatannaba kutegeera kigenda mu maaso. Or probably what bosses could do is put different things, different activities that are going to keep your people busy. Because when you're not busy, let me say you're seated on your laptop or your computer or doing whatever it is that you want to do and you're done doing it, what are you going to do with the rest of the time? Bakolengayo patezi zino bakkiriza abantu bajje n'ababeezi ate bwe mbasirina ng'owanga ali ku mulimu awo anti kakati awo wali obuzibu kubanga kakati awo awo baboosi we bajja n'okutegerera gwe babadde tebanneekakasa nti baagalana. I don't mean it in any bad way, but we don't fear spouses anymore. Chukute ndereza Yesu temukyatya ba spouses mama. No. You could be my soulmate. You could be my soulmate. Ekononera obufumbo bwonna. Who said it's one afternoon? Anti kakati jukira time emirimu kati gyafuka gya contract. Omwagaddeko omwaka gumu bamaze bamugjeewo bamuwadde transfer. Okay, I don't mean that. I don't mean that. Wanji mama. I don't mean it like that. No, like size onosigaza eriwanga size buli size. I'm not going to talk about my size with you, Auntie Sueva.
So stop asking. But at the end of the day, nakugambye, if there are two mature people and they choose to do what did if they're two mature people and they make a decision on what to do with their lives, you have no right to interfere. As long as the work is done and is done in the right time and it's always there, then you have no right to interfere. As long as the work is done and done at the right time, yes, and it is done very well. Chitegeeza. Because singa obadde toyagala muntu ono ate wandibadde ogoyinga overboard mu perfection ya wakawo. Yes. There's a work limit. Abantu bangi bakuwa emirimu. Me for me not to have a relationship outside my work relation. You have to be innovative. I've already told you, most of us, it's home, work, school. And then at the age of 25, at home they're asking for weekend muba mukola ki? Mu joining Rotary ne Rotaract. Well, join. Leave me alone. Ochaliko Junction. So I'm with Auntie Sue, and our question, take it to our Facebook page and let us know, is it okay to have work relationships? Tova. Television, Femunyo. Salt Media, beyond borders. Near or far, within the country or without. Never miss out on your favorite programming on Salt Media. All you have to do is download the Salt Media app for free on Android Play Store or Apple Store and get going. Also, follow us on Facebook at Salt TV Uganda and Salt FM Uganda, Twitter at Salt TV Uganda, and YouTube at Salt Media Uganda. We are the salt of the earth. Nakuletera omuyimbi wa gospel omuna Uganda kumpi ne woli closer to you. Binji I found in you Jah. Only you Christ. Katonda mazene yegulumiza nabuuza nti nsonga ki ddala gye musobola okugamba nti muva ku buweereza bwange nsonga ki. Behind the scenes eza videos wategedde video bagikoleddewa otegere bakwasiza kamera ki bayimbye biki bayambadde ki banawasaddi kagawuni kako nga kwambalidde oba nkambalidde n'omwami wange Pastor Wilson Bugembe. Music wa bana Uganda boka. Give me more. Like the morning sun shining on me every day. Arise, you were typical. Muli chimutegana maso waneno ku get 5 seconds. Like a criminal. Tuze kugula some crisps. Really? Choka na kisiso kuchim. Banenge mwala wangazaga. Banenge wangazaga. Twetira ngamba. Maybe I need this. Really? Yeah. They are nice. Banenge bumoma. Some crisps cheche okulya buli muntu kyeyettanira ensangi zino. Aba Sam's balina potato crisps, gonja crisps, cookies, peanut butter, amawogola n'ebirala ntoko. Some snacks zisange mu supermarkets okwetooloola eggwanga lino. Some snacks loza ku njawulo. Soul Television, a TV station with no parental guidance. Catch us on DSTV, channel 373, Azam TV, channel 359, Zuku TV, channel 052, Go TV, channel 391, Star Times Antenna, channel 288, Star Times Dish, channel 187, Free to Air, channel 005, Soul Television, Femunyo. Kuletedde MTN Kabode esimu ya smart gy'osobola okwefunira olwo n'ogisasula mpola nkugambye
yeneeri eyakabi ate nga tamanyi endala zonna mu katale ejjirako omuggo gwa yintaneti kati ky'oba okola gwenyiga *555*2 okebere oba osobola okwefunira MTN kabode olumala okebera bw'oti dduka buddusi ku dduka lya MTN lyonna eri kuli okumpi weefunire MTN kabode olwo olyoka ogisasule mpola ng'osasula nnusu 15,000 zokka buli wiiki okumala emyezi 6 ng'okozesa MTN momo weefunire kabode katikati dish Everywhere you go, MTN. Soul Television, Femuño. Well, okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga topic of discussion twebuuza is it okay for co-workers to be in a relationship? Is it okay for them to date and as long as they are productive? Nga emirimu gye balina okukola gikolebwa. Is it okay for people at workplaces to be in sexual relationships? Because friendships, I'm thinking are okay. I'm going to insist on my point. I'm going to insist on my point. I feel like it's okay. Friendship is okay as long as you don't go sexual. Boundaries anti kakati era tebalina buzibu kugamba nti tebakusasula kimala or anything. Era they wouldn't mind. In case you are in love with someone at your workplace, allow me to work on my feelings. And it does not affect your work. Exactly. Maybe there wouldn't be a problem. There won't be a problem. But because most of the bosses and work etiquette has shown, results have shown. Or probably you don't want me to date anyone else. Nedda. I think it has happened over history. I feel like people become more responsible. Responsible when they are dating. 2 hours. 2 hours is a lot. Usually like 5 minutes. Mama. Hey, it's a quickie. I take gogenze kukolach. Kati yeba relationship nga yaddala nga muchi building nga kinavamu. Bufumbo butukuvu, or you're just having a fling. Like work just becomes easier and better. You know, like everything is just done well. There's no perfection at work when you're having a relationship. If you wanted perfection, I kind of feel that your thoughts and emotions are really scattered and you're not giving your work 100% attention. Let me tell you one thing about forbidden love. Do you remember those days of relationships in school? I was never one of those people. But when you have like a boyfriend, when you have like a boyfriend in class, you make sure your uniform is clean, you're well tucked in, you can't doze. What if you doze and fart and the teacher calls you out? You can't doze. You have to make sure your marks are top notch. You have to make sure you're concentrated because your boyfriend is hearing you're amongst the last people. I feel like this is some kind of motivation as long as it's controlled. As long as it's between two grown people, I feel like it's actually, okay. That is the question. How sure are you that you're going to have it in control? Because usually, bibalema bibasobako love never wawala olusi you are at that particular month when the salary hasn't yet come kakati ne mweyambisa ku bathroom z'emirimu kati amaloboozi ne kagenda gayitawo offices ennaku zino. Yes, because it is important to imagine everything that would happen if two people are in love in office. Kakati ne mwesanga nti emirundi egisinga toilet zino teziri wala nnyo na offices we mutuula. Ate ennaku zino olw'okuba nti offices tezikyali that people have confined offices ekinene nnyo manager
yekka yaba ne office eri locked under key and lock naye mwenna abasinga muri mu a very big office yes golooza lwaki bakikola bwe batyo kubanga abantu offices bali bazifudde logi. So you can snipe each other. We used to call it sniping. Like you just look over your desk and check him out. And you check him out, but you see, then the reason why like wee. And waka necho badoli kwa typing a number was bubadde bukadde bibiri okola bukadde bubiri n'ogenda okola Messi umulimu. Because no, just avoid such mistakes and like put your relationship on check. Know that it's done at this time and at this time. If my work has to be done, it should be done. And then respect the work premises. It's okay to do whatever it is that you want to do outside of work. Yeah. Ekintu kye bayita love kintu kizibu. Muna ddala love ye tasobola kubeera controlled. Infatuated love where it is the one controlling you. Yeah. You are not controlling it. You see? And where it makes matters worse is where it has just started and where there's a heartbreak. Okay? Gayo na mazo kulya ekindazi kyota kyakulabawo ye ke bageza ne baleeta omwana omuwala omupya mu company. Hey, omwana oyo omuwala omupya abonabona namu. Yes. You know the problems us older girls have. Yes. Kati ne mutandika okubuukira n'omupya. Ate n'atabeera omwami obuukidde. Ne mumubuukira abavubuka nga bataano. But the big problems that women also, I'm not going to talk about me because my father asked me what happened and I refused, but there are women out there who face so many problems like via internship because older women at workplaces complain. Excitement for work, they are putting on matching clothes, high heels. For them, they are old, fat, and ugly. Auntie, olutuuka mu office bo nga bajjako obukondo. Emyaka egyo mutuuka mu office ng'ojjamu obukondo ng'oyambala zi flat zo. Wamwamanyiira mwemanyiira. Anti kati Pavin kyovolaba nti emikwano oba love relationship oba sexual relationships at workplaces should never be accepted. Because even these men, these women, tebagenda kutandika kulowooza nti bannange obwana bugenda otutwalako abasajja baffe if there was never basajja. Intimately. Because kankunnyonnyola ensonga ng'ekituufu bwe kiri. Obwana bugenda ne buva ku campus nga busigala obukende bwebu. Excitement. With excitement to come to work. Bubeera n'enviiri nga zinyirira. Excited, smelling good. They have zero work. And most cases, they are reporting to what? Superiors in that place. And the superior is your boo. Your work boo. Then you get problems. But anyway, what was I saying? If you want this to work, make it official. Why are you even encouraging it to work? Because it's okay, they're human beings. Make it official if you're actually heading to get married. Nedda sigamba banaba relationship ngamba aba company owners. If you ever think about nga kikusobedde abantu babeera mu relationships ebintu bibasobedde emirimu giganye tambula, make it official. That it is okay to date, but come to my office. Okitegeera nti ensonga lwaki mulimu ebizibu bingi mu relationships ezibeera ku mirimu because bakukuta ate because it's forbidden sisobola nakulopa wa HR kuba nakkiriza teri yankwata oba kitegeera kye ngamba so ne wabankyawa ne wankola heartbreak ne wangatako owokuna I have nowhere to report because the HR has said no relationships. So that's when they even stop performing because now they are no longer happy, they cannot perform at work. Because if I were a boss, I would make it okay. Is you come to my office and you officially kweyanjula to me. Auntie Kakati. Now that is going to put a restriction to manyenti kati ne wabana asazeewo ku cheatinga nga zembeera z'omusajja obwe z'omukyala. It will be outside my workplace. Kweyanjula to you, the boss. Does not mean that there won't be heartbreaks, does not mean that there won't be someone looking ahead to see ani ayingidde mu office ya boyfriend wange ani oyo gwayogera naye. There's no way. It won't stop that naye bwamukwanjulira ne kibeera official buli muntu amanyi anti so buli muntu alina ku ngeri y'ensonyi. Buli muntu okumanya tekitegeeza nti tebagenda mukwagalira. Anti kati abakwagalira bbaawo be balina obuzibu be baseegu sinze wali simanyi. And so if I have no clue that you are married,
yeah, and you're also stupid enough to play along, it's not my fault. But when we're too viable, by the way, if you didn't know, Auntie Sue and SNC have become an item. You know what I mean. Don't sumbua. You know what I mean. She can reduce. It's going to reduce on the civil war at the workplace because now Uganda rana sigena bite kamonsi. But on office. No, but it's inevitable. It happens. Many Instead of eating the forbidden fruit, how about God comes out and says, "Byonna mubirye." Ate kati mubirye ogenda emirimu ginaakoleka kubanga njagala nnyo abantu barespecting ebifo byabwe ebyekkolero. Once you're given freedom, so much freedom comes with a limit. If you notice, like so many kids who are given freedom of expression, freedom of the world, of go and go freely share, but abantu abali exposed, baba ne limit. As compared to the kids who do not have, because babiranga bali ku let the dogs out buli kimu kimu excitinga agawana engena kola ntya enede kuba ayina okukikola mu bubba ku speed kyonna kimaleyo nga tebannamukwata kubanga emirundi egisinga abantu abo betusanze ku mirimu emirundi egisinga they are composed and even their moral uplift is for work environment. You can never know when they are in their own free environment. You will never know their character and personality out of there. Kakati chitegeza ogenda kubeera deceived with their character and personality because they are someone else, but they have to act like someone else because they are at work. In a work environment, there is a lot that you may not know about them. Naye era emirundi egisinga nti abamu ku bo already they are committed elsewhere. Nabanga ewaka alinayo. So as a boss, what I would suggest, beera nezo gundi office parties whereby they are allowed to bring in their spouses. What you get then that's when you will know. That's when you will know nti oba bano bajja okumanya nti oli mufumbo ono si mufumbo naye omanyi nti ne house parties era abalenzi oba abawala tebagenda kujja n'abaspouse baabo. Era bagenda kuleeta ba boyfriends and girlfriends. Emirundi egisingira tebajja na wives. Tebagendera kujja na wives zaabwe abali official. Usually, first of all, either a muswaza spouse or spouse teyenkana bulungi n'abaana bakola nabo wano. Your office calls for a party ne bagamba leta mukyala wo n'oleta atali mukyala. Baleta mwana wange baleta biscuit. Noza bakyala baba babo. Omukyala waliwo omukyala okubeera nga otandise omugeraageranya na buno obuwala obuto bwewakalaba. Yes, abamu gaga nti oyo yenna gayi naafuna oyo yenna yekka omukazi oba oyo yenna bannange omukazi omuwanvu omulungi omubalagavu oyo ye musajja we bulijjo abantu beepankira bwereere kwegamba people bring in some judgment of some sort. Kati kyovola nti abantu usually bakwekera ddala ba spouses baabwe era bajja kuleeta another girlfriend or another boyfriend who is not even the spouse. That's absurd. That's just really, really bad. Yes. You would rather say sizena muntu yenna. Simulina. Nedda jali ekana yabadde busy n'abaana over. Just give an ex. But don't bring someone else in pretext of that being your spouse. That's bad. It is not proper. That's very improper of you. So making anga sure as bosses like muteke to me if it was my workplace muteke obuntu obulaga that kind of freedom and that kind of freeness. You know, when people are free with each other, the attractions will be less. Because ngabo okyogedde ko nti mba nkulabanga work buddy nga sikutegeera mu bulamu bw'ensi. But it also depends on what kind of workplace are we talking about. There's being a hospital. Nga wonna wookolera ensobi doctor ye boyfriend wo kyokka gwe nurse aleeta bumakansi. Okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza on whether it is okay to have work relations. Tova. Soul Television, Femunyo. Byonna abantu bye bakola nga beefudde abagezi byakubalipa. Ebintu by'okola nga weefudde mugezi ng'oli mukkiriza bye bigenda okusiba bikutwale mu geyeena. Ebintu by'okola nga weefudde mugezi ng'oli muweereza
bye bigenda okusiba bikusule mu geyeena akwasa abagezigezi mu magezi gaabwe Yesu lwaki omwetaaga Yesu omwetaaga kubanga bw'agamba nti obanga mwagala kukola mirimu gya Katonda mukkirize nze bw'ayingira mu bulamu bwo olekeraawo okukolera mu magezi go n'okolera mu magezi ge oba ntegerekeka bulungi. When you accept Jesus Christ, because you receive the gift of the Spirit, you cease to operate under your own knowledge and understanding. He becomes wisdom for you. Soul Television, Femunyo. Auntie Sue and Pavin, our topic of discussion, is it okay for people at work to be in a relationship? Do you think it can be productive? Nasono yaleta bumakansi wakati mukuzalisa alaba dokta akukuba omukono akebera. What's wrong? Jealousy. That is it. Auntie, let me tell you, at hospitals there's no time for relationships. No, listen, there is time for relationships. No. First of all, mu hospital waliyo ebitanda. Sibuli kasera nti ebitanda bigenda kubeera bijjudde. Yes, kwe bigwera. Emirundi egisinga batalina ethics. That's what they do. Kakati, you can imagine you are on a team of surgeons and one of the lead surgeons is your boyfriend. There's a lot that can take place there. There's a lot that can go wrong. Kubanga eno aba akuba omukono omukyala amuzaalisa or anything like that, oba atunulidde private party ye ne wabanga agitunulidde wakati mu kumujjanjaba, eno bw'akutunulira akimanyi omulaba. Olusi bye bakola omulwadde nawe bye bakola kugamba kintu kizibu kakati nono Nancy alaba eno Dokta ndoza tukole bwetuti mangunya aleseewo emboozi dokta ndoza tomwongera mukuba mukono naye ng'omukuba omukono ate kye kigenda omutaasa dokta obadde waakamukuba jjo juzi wano kuddakiika nga 15 neera ogenda kumwongera omukuba omukono kati mbuulira yes kati you see it depends on there's a workplace that has got people's lives in their hands yes and by all means it's not really easy to keep that emotion back. Love is one particular emotion that is not easy to control by many people. Love is sweet. It is very sweet. It's not easy to control. Bwe muddayo neri mumaze ku mulimu oba mu office kale kakati guno n'omukwata bwoti zinagenze n'okulanga nga patient n'okunyumirwa nga wabadde okola bwoti. Let me tell you one thing. At the end of the day, chinze wali wetwatandikidde. Wewa. If you are able to be mature about the decision that you've taken, then I feel like you should be late to have the relationship. But when you bring in that side of the story, I agree with there's high risk of losing people. It's okay to fall in love with each other, but omwagende. Era ono ayagala nnyo agenda na kukozesa departments oba bakyuse shifts. Owaye kakati lwaki tubbe ssente anti omwagala nnyo you will listen. Yes, oba mukola mu banka oba mu loans organization tubbe ssente tutole ssente tofayo tujazizaawo. You know? Yes, nyamba. Because the thing is omuntu akwagalidde ku mulimu tomanyi na kumanya oba ayagala kufunamu bufunyi kuyuzinga oba ddala this relationship is going to lead to a permanent. Yes. Someone can decide omuleza asobola okukwana nga amanyi nti mu position gy'olimu ajja kusobola okutuuka kyayagala agenda kukozesa ensobi olw'okuba omwagala nnyo. But that happens even outside in the other world. Yeah, of course it happens, but not as much as nga amanyi nnyo bikukwatako naki ne ssente meka z'ofuna tasobola kusaba ssente ng'ate already amanyi z'ofuna ate n'ekirala bwe mubeera mu relationship nga muli ku mulimu gwe gumu when the salary delays to come tewali ayamba munne mwembi temuba temulina ssente you know omusala bwe gujja
anti kakale basevinga naye kuloza fulingiza okumirimu muloza ne kwebyo ebintu ebiri important ng'okusevinga esawa yonna muba mulowooza koona kyeriwo opportunity kyeriwo bansomole kiisi mu korido onoonya opportunity eya quickie onoonya opportunity eya kino obwongo bubeera very narrow. You cannot think of things that are progressive. You are only thinking of satisfying your bodies, not your mind, not your emotions, nothing. A satisfied body is also a good body. Well, it's a good body, but for how long? Satisfied body just satisfying galero necha ne yetaga necha ne yagala na luli ne yagala. Chokola nakugambye abantu babanga abantu bakulu era nga basezewe ne decision bagitutte bonna ne bamanya that that you can be arrested for that. Era bonna babeera abantu bakulu. Public over in this what njachi bagamba noza mushira in this exposure in public, something like that, they can be arrested. Chintu chebayita laavu controlling they will control. Come out clean and talk, because most of you are being used in those workplaces. But do you know that even controlling is not a very easy thing? It's not as easy as you say it. Because at the end of the day you will try to control. Also put your ear on the ground, because you may think you're being secretive. One of you is talking. And if one of you is talking, that other person you've told has told another person, because we are work friends. Olusi balenzi banne bakola ne bet. Toyo muwala nga yeyagala nga yepanka nze ngenda kumuyitamu bwamala okuyitamu n'omulala najja kati oba ofuse sowani yabona. Yes. Banno bonna bo bagamba kali banayinola banona nkwana nze banayo bachichi. And then the problem comes in mu office abasajja bonna no bamala kati banno bambi no balowozesa nti for them they are good, they are not good enough. So nobera ngo otyo okulya if you are going for hey bakogga bonna ne bagwayo ndagola go nezikola zitasobola kulya tasobola batya n'ogenda mu toyi bananda babatyanga ngenze mu toyi kwegamba it is really plastic love era nze ndowooza nti bwolaba ng'enyinyitidde it's in that one place. It's only nice at the beginning, but then at the end you end up being suffocated because you're doing so much together. Nze amagezi gemba wabwolaba nga love enyinyitidde ng'erabika erina direction gyetwala nga for permanency settlement omu kumu alekulire boss ali mu kuvuma omu kumwe. Exactly. Oyagala ate nga boss nga mumusinga obukulu. And it is actually much worse. Omusajja ajula okuvaayo. Ono alabika mukyala wange yamumma kyavudde amuvuma bwati kati waliwo n'okubeera nga byaddala wamma boss nga mwadde eno ne mukyogerako. Omusajja bw'abanga talina nnyo like bunywevu bwa controllinga osobola okuvaayo boss n'omuyisaayisaamu awo ebikonde ate essaawa eyo oba tokyalowooza nti n'omulimu si gugwo essaawa eno oba olaba nti gwe nnyinimu. Exactly. And then also be careful because buli muntu ayetunda in a different way. So someone is going to say, oh, I already slept with her, or I slept with this one, that one used to hit on me, like they concoct different scenarios to increase on the love or to cause battles at work. I can use you to fight for me my battles at work. Ngachimanya nti so anjagala nnyo nezia ne kugamba niko ampalana. Nojja wano ng'owulira embeera n'ompalanirako ne tumugobesa. Nenkuwalanirako. Kati awo nze wengambira nti when you really realize that this is real marriage material, omwami ono mwagala bya ddala, mutuule muteese. Mugambe nti kaakati ekintu kino nga kitandise okuzitowa. Tugenda tukola tutya. Tandika okunoonya omulimu. Apply. Musooka ne mutunira ne mulaba nti kati ani ali mu position etegerekeka. Bajja kuteeka embalo otoleeze emirongooti. Anti kakati embalo okutereza emirongooti oyinza okuba kati lwaki nga bakwawula okutwala embale ng'ate muyinza okuvumbiriganwa ng'ate oli baamuteeka eri baamutransferinga. The thing is mutuule or go to your boss mugende wa boss mumugambe nti kakati tulabikanga abengedde naye kakati ekintu tukoze tutya boss, you could recommend me in another organization nemba nga nsobola okukola kubanga omuntu wange ono ali very important era twagala kufumbirigana. Another thing that should be noted is avoid PDA.
Avoid PDA. Do not chiringa kuba okuba musobya, like being in the wrong, and you want us to accept your wrongness. No, like be secretive about it, because Ochimanyi, the HR said no relations that work. But because you went to the boss and the boss said, it's okay. Like let's see where this goes. Nemutaniko kwekwatirira, nemutaniko okwerera, emirimu gwogikolera muno. Like ngakwegamba abalabo nabo no bayisa mubamalamu emirembe. Yes, you make people uncomfortable, you make the workplace uncomfortable. That shouldn't work like that. That's why I said it requires a certain kind of maturity. If you want it to work, you have to be mature to a certain level to understand that, okay, yes, this was already wrong. Nenga eri example je wawadde ya muganda wayagala nnyo gundi. But ne onagamba ati abakozi bombi abagala bakola bulungi. Omwana era yamala n'agenda wadde boss yali abagambye kale mubeereewo. Omu akola upstairs, omulala akola downstairs. Naye kati awo wasinganga ate nange nakolayo nga gye bali. Naye nga waliwo time eyawe ey'amadaala awo nogaba nange. Ng'ayimira wansi w'amadaala n'amulingiza mu skirt. Nga brother manyi n'okuŋŋabwa emperekeraako naye eringayo ntiddeyo. Kwegamba ng'olabira ddala bambi. Nga lave basumbuwa. Ate munange nga omulenzi nga mbeerera brother wange. Nga yeetayagala bintu ebyo ng'ate oli omuwala bannange nga mulungi muzibu. Bambi ng'alinze mu kiseera ekituufu. Kati omanyi it's even you fail to get used to this person that you're not having sex with. Kubanga bwe muhavinga wano sex mubanga abeerabye abeemanyidde abeetegedde. Naye kati bwe muba mwekuumye. No, I'm just like okay, I know, I understand. Yes, it becomes worse. So obera nensonyi. It's just a very dangerous affair. So it needs to be done by people who are mature in their brains. If you're not, chiteke. Yes. Chivireko ddala. Ate musala amagezi. Bwe mubanga relationship ya mwesinga omulimu okujagala. Then omu kumwaveewo. Mutegeko okukyala, okwanjula. Ebintu mubitereze, you know. Well, obadde ku Junction tubagala nnyo. Until next time, tuba wakumunyo. Bye-bye.